சந்தோஷமாக இருக்குது இங்கே இருக்கிறதுக்கு. ஃபர்ஸ்ட் டைம் வர்ஷா வந்து இந்த ஸ்கிரிப்டை என்கிட்ட படிக்க கொடுத்தபோது எனக்கு வந்து ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக ஃபீல் ஆச்சு, ரொம்ப பர்சனலாக ஃபீல் ஆச்சு. ஐ ஃபெல்ட் இட் வாஸ் ரிஃப்ளெக்டிங் அ லாட் ஆஃப் ஐவ் பின் ஹியர், ஐவ் ஃபெல்ட் தேட், ஐவ் டன் தேட், அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வந்தது. அண்ட் Varsh, thank you so much for making me a part of your vision. Thank you for believing in me. I think throughout edit பண்ணுறப்போ வந்து Varsha always used to keep saying, Radhe, let's not, contain ourselves in a box. Let's just go crazy. Let's just explore. அந்த மாதிரி தான் எப்போவுமே சொல்லுவா. I think that's what we've done in the film also. அண்ட் நிறைய ஷூட் பண்ணி எடுத்துன்னு வந்தா. ஸோ நாங்கள் வந்து ஒரு வெர்ஷன் பண்ணுறப்போதும் இல்லை திஸ் வெர்ஷன் இஸ் பெட்டர் தென் தட் வெர்ஷன், திஸ் வெர்ஷன் இஸ் பெட்டர் தென் தட் வெர்ஷன். ஐ திங்க் we've done a lot of versions and it's only made the film better. And we're still working on it. It still feels like, okay, we need to do more. And the madri or feeling varthu. And working with, I think my team was also, I have a girl assistant and her team was also mostly girls. I think working with a lot of girls also, I think it was such a fun, chill, very like, okay, jolly work pannalam. And the madri or feeling irundhathu. And I think working with you has been nothing short of great experience, but I think it's also been a lot of learning. And to have two visionary directors, Vetri Maaran sir and Anurag sir, to be producing and presenting our film, I think it's a surreal experience. Thank you so much. Thank you. Congrats to everyone who's part of this film. I thank you, my team, Ajuma, the ADs, Pavitra, Pooja, Kailash. Thank you to my boss, Vivek Harshan, my parents and my friends. Thank you. I hope you all like the teaser. Thank you so much. Thank you, Varsha, first of all. Varsha through Varsha casting contacted me for the character. So first and foremost, thank you to you, Varsha, and Vetri Maaran sir. Thank you for having me. Thank you for associating with me, and it's great. Now edume prepare pannala, so I am just very very happy and grateful to be here. Nothing else. Thank you so much. And Anjali, you're a sweetheart. I love you. I love everybody here. I think to be among like these people, it's just great. And thank you guys. Yes. இந்த ஆரம்பிக்கணும்னு தெரியல, விட்டதுலேருந்தா இல்லை இப்போ திருப்பி ஆரம்பிக்கிறதுலேருந்தான்னு தெரியல எனக்கு. ஸோ தேங்க்யூ ஒன்ஸ் அகெயின் ஃபார் ரிமெம்பரிங் மீ ஆஸ் ஷண்பகமே. And now you all will remember me as Bad Girls, whatever the character name, I don't want to reveal. I'm leaving it to Varsha that. But I just wanted to tell when I got how I got this offer. I was looking to come back. ஆனால் வர்ஷான்னு சொல்லி காஸ்டிங் டைரக்டர்லேருந்து எனக்கு ஃபோன் வந்தது காலங்காலத்தில் 9 o'clock. வந்து மேம் வெற்றி மாறன் சார் படம் பண்ணுவீங்களான்னா, எஸ் தமிழ் படம் கண்டிப்பாக பண்ணுறேன், ஐ வாண்ட் டு கம் பேக், பட் ஒன் கண்டிஷன், நோ மேக்கப். ரொம்ப பயந்துட்டேன். அப்போ ஒரு ஃபோட்டோ அனுப்புறீங்களா, டைரக்டர் பேசுவாங்க உங்ககிட்டன்னு. சரின்னு லேடி டைரக்டர் வர்ஷா, ஓகே இன்ட்ரெஸ்டிங். அப்போ சார் பண்ணலையா டைரக்ஷன்? இல்லை அவர் ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ்ன்னு சொன்னாங்க. சரி ஓகே. அப்போ வர்ஷா ஸ்போக் டு மீ and then she's narrated the character. I said yes, eyes closed, I will do it. Then again she said, can you send me your pictures with no makeup ma'am? So நான் immediately என்ன பண்ணேன்னு, சன்லைட் கிட்ட போயிட்டு நான் லைட்டு போடாமல் எந்த இதுவும் போடாமல் சன்லைட்டோட இதில் ஃபோட்டோ எடுத்து அவங்களுக்கு அனுப்பிச்சிருந்தேன். ஸோ immediately she said, yes ma'am, this is what we are seeing, but we would like to take you on the board. I said yes, absolutely, I'm ready to do that. And I just told her after listening to the story that be prepared to walk the red carpet. Yeah, this is what I told. So that's the strength in the story. And I was connected with my mother and me, and I am also connected with me and my son, this story particularly. So it's very strong character, which everybody is related with their parents. So yes, once again, thank you very much, Vetri Maaran sir and Varsha, having me on board and making me come back where I belong to. Thank you very much. And Anurag sir, I was surprised when I knew that you were on the board. So thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. வணக்கங்க எல்லாருக்கும். வணக்கம். ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. எங்கள் எல்லாரோட 2 வருஷ ஹார்ட் ஒர்க்கும் இன்றைக்கி உங்கள் முன்னாடி எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம். And that's all the Tamil I have practiced for today. So yeah, I'm going to switch to English. I hope that's okay. This movie came to me at a crossroad in my life where
I was figuring out the next step for my career, figuring out, love, self-love, and all of these things. And it felt almost serendipitous that this came to me. When Varsha first, actually, I was first approached by Malvika from Varsha Cast. So thank you so much for that. And when I first spoke to Varsha about the film and the script of the film, it felt surreal because I immediately could see myself as the character. I saw myself living as, is it okay if I Ramya? And I've written the rest down. I'm very nervous, so I'm forgetting everything. Sorry. Yeah, what appealed to me most about Ramya was how much I was able to relate to her and how much of myself I could see in this character. And honestly, playing the character allowed me to explore so many new parts of myself, and it taught me how important it is to love yourself, how important it is to, accept all of your imperfections. And it taught me the art of patience, it taught me the joy in collaboration. And this was the first time I carried a film on my back, and it was very, very scary. But I'm so grateful to Vetri sir and Varsha for giving me this opportunity and for actually believing in me and believing that I can do this. And I'm so glad that I was able to believe in myself and achieve what I achieved. And I wouldn't be here if it wasn't for any of you. I'm going to cut this short. I wrote a very long speech, but I'm not going to go through the whole thing. Thank you to everyone who supported me through this. Thank you to every single person who walked with me on this journey. And I can't wait to sit down with you guys and watch the thing on the big screen. I can't wait. In Rotterdam. It was, again, like a surreal moment for me when Varsha said that we had been selected for the Tiger competition in Rotterdam International Film Festival. So all of it has felt like some kind of dream that's coming into reality. And I'm so, so grateful. Thank you so much. Nandri. இன்ப நாள் இது, இனிய நாள் இது. என் அகமாலும் தம்பி வெற்றிமாறன் அவர்களே, உருக்கமாக பேசி என் நெஞ்சை நெகிழ வைத்து உருக்கமாக என்னை பேசவிடாமல் அமைதி காத்திட்ட தம்பி சின்ன குழந்தை மிஸ்கின் அவர்களே, வட இந்தியாவும் தென்னிந்தியாவும் இணைந்து உருவாக்கும் ஒரு சுந்தர கலவை பேட் கேர்ள். ஆம், அனுராக் கஷ்யப்பும் வெற்றிமாறன் அவர்களும் இணைந்து உருவாக்கும் இந்த சுந்தர படைப்பு அகிலும் வென்றும் என்பதற்கு இந்த விழா ஒன்றே சாட்சி. வர்ஷா பரத் அவர்களை பல வருடங்கள் அவரோடு பேசியிருக்கிறேன். அவருடைய பணி சாலச் சிறந்த பணி. அவருடைய பணி வெற்றிமாறன் அவர்களால் என்னை இந்திய தேசிய விருதுக்கு அழைத்து சென்று என்னை கௌரவப்படுத்திய படம் அசுரன். அந்த படத்திற்கும் அவர் பணியாற்றியிருக்கிறார். அப்படிப்பட்டவர் இந்த படத்திற்கு அவர் இயக்குகிறார் என்று சொல்லும் பொழுது உண்மையிலேயே பெண்மணிகள்லாம் ஒன்று சேர்ந்து மிக சிறப்பான முறையில் இந்த படத்தை உருவாக்கி இருக்குது. வர்ஷா பரத் அவர்களுக்கு ரெட் கார்பெட், ஆம், ரத்தன கம்பளமிட்டு தமிழ் திரையுலகம் வரவேற்கிறது. அதற்கு எங்கள் நிறுவனமும் உங்களுக்கு கொடைபிடிக்கும் என்று சொல்கிறேன். கொடைபிடிக்கும் என்றால் படம் தருவோம் என்று சொல்கிறேன். அப்படிப்பட்ட ஒரு சிறப்பு இயல்பு காணாத முகங்கள் எல்லாம் இன்று நான் காண்கின்றேன். மிக நெருக்கமான உருக்கமான முகங்கள். பார்க்கும்போதே நெஞ்சை பிடிகிற மாதிரி ஒரு ஆட்டோவில் அந்த பயணிக்கின்ற அந்த பயணம் உண்மையிலேயே செப்பனிட்ட பயணமாகத்தான் எனக்கு தெரிகிறது. சீரான பாதையில் செல்லும். என்னுடைய சேனலில் 12 லட்சம் பேர் இருக்கிறாங்க. இன்றைக்கி அந்த ட்ரீசர் அந்த 12 லட்சம் பேரும் பார்த்துருவாங்க.
ஒவ்வொரு மனிதனும் ஒரு சபதம் எடுப்போம். ஆம், இந்த படத்தினுடைய டீசரை அவரவர்கள் சேனலில் போட்டு ஒரு உத்வேகத்தை கொடுப்போம். காணாதவர்களெல்லாம் காண வைப்போம். எனக்கு தெரிந்த அத்துணை நண்பர்களையும் நான் விரும்பி கேட்டுக்கொள்கிறேன். இப்பொழுது என்னுடைய பணியே, நான் வெளியில் சென்றவுடன் எல்லாருக்கும் ஃபோன் செய்து இந்த டீசரை பற்றி மிக பிரமாதமாக வெளியிடுங்கள், புதிய வரவுகள் இந்த திரையுலகுக்கு வர வேண்டும், அப்படிப்பட்ட வரவேற்பு நம் நெஞ்சத்தை நெகிழ வைக்கும், மகிழ வைக்கும், குளிர வைக்கும் என்று சொல்லி மிக சிறப்பான ஒரு வெற்றியை இப்படம் அமையும் என்று சொல்லுகிறேன். பேட் கேர்ள் என்பது பேட் கேர்ள் அல்ல, படை முடியும் பொழுது அது குட் கேர்ளாக இருக்கும் என்று சொல்லி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Vanakkam. Good morning. Almost afternoon. Okay. In 15 years, first and only time. No, sir. You give me more films, I'll speak in Tamil. In 15 years, the only time sir has called me for any film of his, and he says, "Okay, here's a film I've made. Please come for the trailer launch." And the film is called Bad Girl. I did not know how exactly should I feel about it. I don't know if it's because of that or if it's because I am probably one of the common factors between Vetri Maaran and Anurag Kashyap. Maybe because of that. Or maybe because I've been telling him in last 15 years, sir, why are your films only about men? Why don't we have more women on screen in your films? So I've been a constant that complaining person. So I think probably because of that, he said, okay, here it is. It's not just about the girl, but the director is also a girl. So congratulations, Varsha. You've made something happen that I thought was almost impossible. I was almost giving up on it. So congratulations for that. And yes, sir, now all eyes on you. All the female eyes on you. Let's see where you go from here. It's not just your daughter, but there will be a lot of us who will be looking at what you do from here. So good luck for that. And yeah, Varsha, many more stages to conquer. Thank you everyone. Love with South, because my beginning of my career I spent a lot of time in Chennai. Ram Gopal Verma's office was in Chennai. I was writing with Shankar sir, Mani sir, Rajiv Menon, Ramu Singh. Everybody was in Chennai, so I spent my formative years in Chennai. So I have a special love for South. I think I'm one of those fortunate people who have seen rough cuts of all Vetri Maaran films. Like, first, I don't know whether I'm the first or the second person, but when he puts together a film, I get called and I see the longer versions of the film, which I have always loved. So because then when you release it, you have to always cut it down. But I always prefer the longer versions, because he has so much to say and he has so little time to say. And by little time, I mean even 3 hours is little for him. So I was very surprised when I went to shoot for 2 or 3 days for Vidutalai. So I don't ask him. Vetri will call me and I'll go, because I love him as a filmmaker, I admire him as a filmmaker, as a person, as a human being, what he stands for. I admire his clarity of thought. He's also played a very instrumental role in me losing my weight without him knowing. So first thing, he didn't tell me what he wanted me to do in Vidutalai as much as he said, I want you to see this one film. We had read the script. The script was shared before and everything, but I had no clue that it was suddenly being presented. And I saw the first half, I was completely blown, Varsha. And I spoke to her, I was like, what is this? And I was like, I want to finish the second half right now. Then before the shoot started, I said, I'm not getting out till I finish the second part of the film. And definitely a film only Varsha could have made. We see a lot of films and we feel like, I wish I could have made it. But this film, I don't think any of us could have seen it the way she sees it. Any of us could have made it. It is just her story, her point of view, her perspective, it gives us insight into her world. And that is what is so special about this film. And it is so uniquely hers. So uniquely Varsha's film. And
armed with some incredible performances of lots of youngsters, like Anjali is here, Shantipya, who I was like, remember seeing her in Saugand and some one other Hindi film. This is not, I don't remember the name, but I do. And so many good actors. One is sitting there. He's also very good in the film, and he's also in All We Imagine Is Light. So I think every film he touches travels to festivals. So I think there's such, and Amit Trivedi has really surprised. Has really surprised, like, how he has smoothly made Tamil his own language and his own world, and and I heard his voice. He's also sung a song, so which I was like, wow. So there's so many surprises in store, and I genuinely think this film goes to a place where, especially our cinema, when I say our cinema, I include all languages, hesitate to go. It's unabashedly the story of the girl. It doesn't hold back. It doesn't hold back any punches. And that's what is so beautiful about the film, because it's just, you just smile watching it, and you're like, that insight into so many things that probably we don't have. It just makes you understand your sister better, your daughter better. I like, literally after seeing this film, I probably understood my daughter better. So it was so amazing, and I'm so glad that I got to participate in this film in whatever way and associate with this film. And it's been a long cherished dream. Me and Vetri, we keep talking about wanting to do things together, wanting to do things together, wanting to do things together. I want to do more than just this, and maybe one day we will do more than just this. But thank you so much. Thank you. And amazingly edited, put together films. You, all of you. Very good. Thank you. எல்லாருக்கும் வணக்கம். எனக்கு மேடை பேச்சு பெருசாக பழக்கம் இல்லை, ஸோ கொஞ்சம் வளர்னா மன்னிச்சுக்கோங்க. I actually have just one main point to address. It's the title of the film, Bad Girl. Recently kuda sir had organized a screening for a few filmmakers. அப்போது ஏன் பேட் கேர்ள்னு டைட்டில் வச்சிங்கன்னு நிறையா பேர் கேட்டாங்க. அது ஒரு நெகட்டிவ் கானடேஷன் வருதுன்னெலாம் சொன்னாங்க. ஸோ is this a bad girl, இவ கெட்ட பொண்ணா அப்படின்னா I really don't have answers to that, because I'm not judging her. I've just written a very human character. She's flawed. She makes some bad decisions. She makes some mistakes. She hurts herself in the process, but she doesn't hurt other people. She repents. She vidra thirumba endrikra. She survives just like anybody else. She's just like all of us, and I have not judged the character at all. And Anjali, it's so hard to play such a great character, and she's just carried the film on her shoulders, and she's not judged the character one bit, and for me, I'm just so grateful for that, because it was so important for me that whoever comes on board doesn't feel like, oh really, do I have to do this? Because everyone wants to play a character that's got a lot of redeeming qualities, and it's very easy. ஒரு படத்தில் அது மாதிரி வச்சு அதை விற்கிறது is the easiest thing, right? Giving a lot of redeeming qualities to a character and making it sell, basically. But I did not want to do that, because in Tamil mainstream films, ரொம்ப நேரம் பேசுகிறேன்னா, okay, Tamil, yeah. So Tamil cinema, mainstream cinema, the narrative has always been பெண்ணுனா ஒரு பூ, ஒரு பத்தினி, ஒரு தெய்வம், அந்த ஒரு ஸோ ஒரு தாய்னா தெய்வம், தூய்மை, அந்த மாதிரி நிறையா விஷயம் இருக்குது. I just feel like that's too much pressure for women to carry on their shoulders. So I just wanted to write a character. Thank you. So I just wanted to write a character that's very relatable. Just like Radha said, avங்களுக்கு நான் narrate பண்ணும்போது எப்படி react பண்ணாங்களோ, all of the women reacted like this. The men have had slightly mixed reactions. I hope that eventually, this movie is just the start of a conversation. A movie is not like
okay, this movie is not a self-help book, right? It's not, I'm not trying to tell women this is how you should live life. I don't think I'm the right person to tell anyone how to live their lives. I have such a horrible life. So I'm not telling anybody how to lead their lives. This character is not a hero. She's just a really flawed person. She has mental health issues. She's just trying to survive. அவள் வந்து போராடுறா, ஏதோ வாழ்க்கையை கடக்கணும்னு பார்க்குறா, அவ்வளோதான். அண்ட் ஷீ இஸ் நாட் அ ஹீரோ. அவளை ஃபாலோ பண்ண தேவையில்லை, அவளை ரோல் மாடலாக வச்சுக்க தேவையில்லை. Generally, I don't think filmmakers are people who can tell you how to live. And sorry, I forgot. நான் இதோட 1000 மடங்கு ஃப்ளாடான இரிடீமபிளான மேல் கேரக்டர்ஸ் பார்த்துருக்கேன். அவங்கள ஹீரோ வர்ஷிப் பண்ணப்படுறதையும் பார்த்துருக்கேன். ஐ க்ரூ அப் ஆன் தோஸ் ஃபில்ம்ஸ். ஸோ ஐ ஹோப் இந்த கேரக்டரையும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் அப்படின்னு தான். ஹீரோ வர்ஷிப் பண்ண தேவையில்லை, பட் அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன். நான் வந்து பெண்கள் வந்து சரக்கடிக்கணும், தம் அடிக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் என்டார்ஸ் பண்ணல இந்த படத்தில். ஐ எம் ஜஸ்ட் டெல்லிங் த ஸ்டோரி ஆஃப் அ கேர்ள். தட்ஸ் ஆல் திஸ் ஃபில்ம் இஸ். இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ ஸ்டோரி. அண்ட் பெண்கள் மனிதர்களாக இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான். எப்போவுமே புனிதர்களாக இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை, மனிதர்களாக இருக்கலாம். தட்ஸ் ஆல். ஸோ and again about the politics of the film, I'm not saying this is some feminist bible. இதில் இருக்கிறது எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குமான்னு தெரியல. ஏன்னா நான் ஸ்கிரிப்டை ஆரம்பித்தப்போ எனக்கு ஒரு ஐ ஹேட் அ பெர்ஸ்பெக்டிவ். நான் அது ஷூட் போகிறதுக்கு முன்னாடி மாறிடுச்சு. பேனிக் ஆகி மாற்றினேன். சார்கிட்ட கால் பண்ணி கேட்பேன், ஐயோ நான் இப்படி எழுதியிருக்கேன், இது ஆக்சுவலி இப்படி இல்லையே அப்படின்னு. என்னோட மை பெர்ஸ்பெக்டிவ் கெப்ட் சேஞ்சிங் அலாங் த வே. அண்ட் நான் ஷூட்டில் எடுத்தது வந்து எடிட் டேபிளுக்கு வரும்போது ராதா ஐயோ என்னடி இப்படி எடுத்திருக்கோம் சரியா இல்லையே. ஸோ நாங்கள் மாற்றிட்டே தான் இருந்தோம் ஃபுல்லாகவே. மை பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஹேஸ் சேஞ்ச் ஸோ மச். It changes every 10 seconds. My politics changes every 10 seconds. So I don't think art shouldn't be something that's something that's set in stone. It keeps evolving and we are all just trying to start conversations. So I'm not making any declarative statements in this film. It's just a girl who's going through her life. And எனக்கு நிறைய ஃபீட்பேக் கிடச்சிது, இம்பார்ட்டண்ட்டான ஃபீட்பேக் கிடச்சிது. I know I've not made a perfect film in some ways, but இப்போ ராட்டர்டாம் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவலுக்கு hopefully for the European audience it will be acceptable. அந்த ஃபீட்பேக் எடுத்துகிட்டு I hope to make a theatrical copy that women here will watch and enjoy. I want to bring women to the theatres. சின்ன வயசில் ஹீரோ படங்கள்லாம் பார்த்து கேடிவி பார்த்து தான் வளர்ந்துருக்கோம். But there was some alienation that happened along the way, right? Because those movies were not really made for us. So I want to bring women to the theatres. I want to bring young women to the theatres. I hope, this will be the first of many films. All we imagine as like Pakumud, I was like, oh my God, like to see these things in a big screen with Indian faces in it. We've seen international films like that always, but Indian faces which idalam paathathu, it was just so Tapsi ma'am has a flight to catch. Thank you so much. Thank you for being you and thank you for being here and supporting our film. So grateful. No, thank you so much. Last week party he sent me the sweetest voice note. Again நிறைய செல்ஃப் டவுட் இருந்த ஒரு பாயிண்ட். ஏன்னா எனக்கு ட்ரெய்லர் கட் பண்ணிட்டு இருக்கிறப்போ ஜட்மெண்ட் போயிடுச்சு. அகைன் அவர் மெசேஜ் அனுப்பிச்ச உடனே ஒர்க் ஆகுது போல் இருக்கு அப்படின்னு. People just validation just keeps coming at times when I need it the most. Thank you so much sir. அதுக்கப்புறம் few more crew members. நான் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக அவங்க நேம் சொல்லிடுறேன், பட் their contribution is immense. Pavna, what a fantastic talent. நான் வந்து நிறையா மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் கிட்ட போனேன் அந்த ஆக்னே எல்லாம் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு, அஞ்சலிக்கு இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு. எல்லோரும் வந்து இவ்வளோ ப்ராஸ்தட்டிக்ஸ் இவ்வளோ செலவாகும் அது செலவாகும். நாங்கள் உங்கள் தொழில் ரகசியம் கொஞ்சம் ரிவீல் பண்ணுறேன். காட்டன் பால்ஸ் எடுப்பாங்க, அந்த மஸ்காரா க்ளூ யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஷீ வில் ஜஸ்ட் புட் சம் கலர் ஆன் டாப் ஆஃப் இட். ஜுகாட் ஒர்க், பட் ஷீ டிட் சச் அ ஃபேண்டாஸ்டிக் ஜாப். ஷீ டிசைன் த லுக் ஃபார் Anjali. Thank you Pavna. Jayalakshmi, the intimacy coordinator, who did a fantastic job. Varsha Bharath from Varsha Casts and her team Malvika. All of the beautiful faces, the different faces. She really understood when I said I want like very offbeat casting and she really delivered. Thank you so much Varsha. Na eppo night call pannalum eppo tholla pannalum for answering my calls and for delivering. I really needed that support. Vinod for amazing sound design. All of you saw the trailer. Thank you Vinod. Such an interesting collaboration with us. Pratap for doing the sound mixing.
வாட் அன் அமேசிங் சப்போர்ட் சிஸ்டம். அவர் இல்லைனா நான் ராட்டர்டாம் காப்பி டெலிவர் பண்ணியிருப்பேனான்னு சத்தியமாக தெரியல. வென் ஐ வாஸ் ரேசிங் டு மீட் த டெட்லைன், அவர் வந்து வர்ஷா நான் உங்கள் ஏடி வாங்க வேலை பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னார். ஐ ஃபெல்ட் வெரி டெலிகேட் ஆஸ்கிங் ஹிம் டு டூ திங்ஸ் தட் வர் நாட் இன் ஹிஸ் ரோல். ஆனால் அவர் எல்லாமே பண்ணார். அதுக்கப்புறம் வெற்றிமாறன் சாரோட ஏடி டீம், நாங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்த காலத்துலேருந்தே தேவ் பின் ஸோ சப்போர்ட்டிவ். எனி கம்யூனிகேஷன் தேவ் எனேபிள் மீ. சுலேஷ் சார், நாகராஜ், உதயா எங்கே இருக்காங்கன்னு தெரியல. All of them have just been so amazing. Bala தான் படத்தோட போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் சூப்பர்வைசர், so supportive, so helpful. சரி நம்ம டீமில் ஒருத்தங்க படம் பண்ணுறாங்கங்கிறதுனால அவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. Again, I don't know why people are so nice. Durayana, manager, Raj Cine Services, Ganeshan and the entire team, they were all so amazing. Ipo in the event putting together, Rekha ma'am, she's so sweet. I'm like, I think ipo da ஆரம்பிக்குது நாங்க ரெண்டு பேரும் work பண்றது. She's been so amazing. And one very important thing is Aarthi Vetri Maaran ma'am has dubbed for Shanti Priya ma'am in the movie. And nobody can tell that the character was dubbed by a different voice. She's breathed so much life into it. Thank you so much for doing such an amazing job and always being such a kind and beautiful person and my cheerleader. Thank you so much. நான் இன்னும் நிறைய பேர் மிஸ் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். மணி சார் for putting up together this whole event. Thank you so much. விக்ரம் சொல்லிட்டே இருப்பாரு, ஐயோ அவர் இல்லைனா முடிஞ்சிருக்காது செத்துருப்போம் அந்த மாதிரிலாம் வந்து லாஸ்ட் 4 days he's just constantly like நல்ல வேலை மணி சார் இருக்காருன்னு. Did I mention my DOPs? Yeah. Did I mention my DOPs? Preetha ma'am, especially my soulmate. அவங்க வந்து லைட்டே இல்லைனாலும் ஷூட் பண்ணுவாங்க, கேமராவே இல்லைனாலும் ஷூட் பண்ணுவாங்க. எல்லா ப்ரெஷரும் புரிஞ்சு she understands and she works within limitations. Rajesh, who is the Preetha ma'am's main associate, so amazing. And Abdul Rahman sir, the CEO of Grassroot. நிறைய வாட்டி வெற்றி சார் வந்து அவருக்கு பாராட்டு பிடிக்காது, பட் ஸ்டில் அவர் வந்து நிறைய வாட்டி வெற்றி சார் வந்து ஏதாவது ஒன்று சொல்லுவார், எனக்கு வந்து அது ரொம்ப இதுவாக இருக்கும். அப்போ வந்து பார்த்துக்கலாம் நம்ம பேசிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு he was that really beautiful in between to keep the communication free flowing. So grateful for all the support. Thank you so much everyone for helping out with this. Thank you. அதாவது எல்லாருக்கும் மீண்டும் ஒரு வணக்கம். பேசுகிறது கம்மியாக தான் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன், நிறைய வருஷா பேசிட்டதால. இந்த படத்தை பற்றி சொல்லணும்னா பேட் கேர்ள் பற்றி நிறைய எப்போவுமே என் கூட ஒர்க் பண்ணுறவங்க வந்து ஐடியாஸ் பிச் பண்ணுவாங்க. வந்து இப்படி ஒரு ஐடியா இருக்குது, இப்படி ஒரு ஐடியா இருக்குது. அண்ட் ஐம் வெரி ஹார்ஷ் கிரிட்டிக். அண்ட் சம்டைம்ஸ் ஆல்சோ இது கதை நல்லா இருக்குது பட் இது படமாகாது. சம்டைம்ஸ் ஆல்சோ ஒர்க் ஆகலை. அண்ட் டு கம் அண்ட் டெல் மீ அன் ஐடியா, அவங்களுக்கு அவ்வளோ கரேஜ் தேவைப்படும். அவ்வளோ கரேஜ் தேவைப்படும். அது மீறி வந்து சொல்லுவாங்க, சொன்னால் நான் நல்லா இல்லைன்னு சொல்லுவேன். மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் அப்படி தான் சொல்லுவேன். அண்டு எடுத்த உடனே சொல்லனாலும் கொஞ்சம் நாள் கழித்து சொல்லிடுவேன். அது மாதிரி தான் இருக்கும் எப்போவுமே. வர்ஷா வந்து அதுக்கு முன்னாடி 2-3 ஐடியாஸ் சொல்லிவிட்டு இந்த ஐடியா சொல்லும்போதே ஷீ ஹேட் ஒன் திங் ஆடட் டு இட். இந்த மாதிரி இது நாங்கள் செட் பண்ணிட்டோம், ப்ராஜெக்ட் இஸ் செட், அமேசான் இஸ் டூயிங் இட் சார். ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் தான் கேட்குறாங்க அப்படின்னு தான் வந்தது. ஸோ இந்த படத்துக்குள்ளே வந்து கடைசியாக வந்தது நான் தான். ஸோ கடைசியாக வந்து சேர்ந்தது நான் தான். எல்லாமே மோரர்லெஸ் இட் வாஸ் ஆல் செட். அவங்க வந்து ஸ்கிரிப்டு ஓகே பண்ணிட்டாங்க, ப்ராஜெக்ட் ரோல் ஆக போகுது. அப்போது ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் வேணும் அப்படின்னும் போது தான் கிராஸ் ரூட் வந்து ஆல்ரெடி கதை எனக்கு தெரியும். ஆனால் இந்த ப்ரொடக்ஷனுக்குள்ளே நான் வர்றது அப்படின்றது கடைசியாக தான் நாங்கள் வந்தோம். இப்போ எல்லாமே செட் பண்ணியாச்சு. ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் வேணும் அப்படின்னும் போது ஐ ரெடிலி செட் ஓகே, கிராஸ் ரூட்டே அந்த ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸாக இருக்கட்டும். அதுக்கப்புறமா வந்து சில காரணங்களால் அமேசான் டிட் நாட் டேக் இட் ஃபார்வர்ட். அவங்க அந்த நேரத்தில் நிறைய சேஞ்சஸ் பண்ணதால் அது எடுத்துகிட்டு போகலை. தென் அனுராக் வந்து அப்போது இங்கே சென்னைக்கு வந்திருந்தார். அந்த நேரத்தில் வந்து இந்த ஸ்கிரிப்டை பற்றி பேசணும், சேர்ந்து பண்ணலான்னு சொல்லி பேசி அப்படி தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு அது. தென் அந்த நேரத்தில் அவங்களுக்கும் வந்து வேறு வேறு ப்ராஜெக்ட்ஸ் போயிட்டு இருந்ததால் அவங்க அந்த ஒரு 2-3 பேர் இருந்தது வந்து அனுராக் தனியாக அது கம்பெனியாக மாறும்போது கொஞ்சம் டைம் எடுத்துச்சு. அதனால் கிராஸ் ரூட்டே இதை பண்ணிடுவோம்னு சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஸோ கடைசியாக தான் நாங்கள் வந்து சேர்ந்தோம். இட் வாஸ் ஒரு ப்ராஜெக்டாக அசம்பிள் ஆன ஒரு ஃபிலிம் தான். எனக்கு வந்து இதில் ரோல் அப்படின்னா
க்ரியேட்டிவாக கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கம்மியானதாக இருந்தது. பிகாஸ் ஷி ஹேட் எவ்ரி திங் செட். சஜஷன்ஸ் தான் நம்ம கொடுக்க வேண்டியதாக இருந்தது. இந்த ஆர்டிஸ்ட் போகலாமா, அந்த ஆர்டிஸ்ட் போகலாமா. அண்ட் இனிஷியலாக வந்து 2-3 ஆர்டிஸ்ட் இருக்கும்போது எனக்கு கொஞ்சம் டவுட்ஸ் இருந்தது. அண்ட் சரி மாற்றி பண்ணலாமா, நம்ம அப்போது சொல்கிறத கரெக்டாக கேட்டுக்கிட்டு அதை தனக்கேற்ற மாதிரி மாற்றி பண்ணக்கூடிய ஸ்கில் வந்து வர்ஷா கிட்ட நிறைய இருக்குது. அண்ட் த்ரூ அவுட் த ஃபில்மிங் ப்ராசஸ் த ஹோல் டீம் சப்போர்ட்டட் ஹர். அவங்க டீம் வந்து வர்ஷாக்கே அவ்வளோ டவுட்டுன்னு தெரியல, அந்த டீம் வந்து கொஞ்சம் கூட டவுட்டே இல்லாமல் வர்ஷா ஒரு த பெஸ்ட் டைரக்டர் ஆஃப் த கண்ட்ரின்ற மாதிரி தான் அந்த டீம் ஃபுல்லாகவே ஒர்க் பண்ணாங்க. தே ஆல் ஹேட் ஸோ மச் ஆஃப் கமிட்மெண்ட். அண்ட் ஆல் மை பாய்ஸ் ஆல்சோ, அதர் பாய்ஸ் ஆல்சோ, எல்லாருக்குமே வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் நல்லா வருதுன்றதுல பெரிய நம்பிக்கை இருந்தது. எனக்கு இதில் பெரிய ஆச்சரியம் வந்து ஃபஸ்ட் டே நான் ஷூட்டிங் ஆரம்பிக்கும் போயிருக்கேன். அன்றைக்கி தான் நான் முதல் முறையாக அவங்கள சாந்தி பிரியமாவை பார்த்தேன். வந்து உட்காந்து, சார் டெஃபினெட்லி சார் திஸ் இஸ் கோயிங் டு ஃபெஸ்டிவல் சார், திஸ் இஸ் கோயிங் டு நேஷ்னல் அவார்டெல்லாம் வரும் சார் அப்படின்னாங்க. நான் அப்போ வர்ஷா கிட்ட சொன்னேன், உன்னை விட உன் படத்தை ஒருத்தர் அதிகமாக நம்புகிறாங்கம்மா, நல்லா எடுத்துரு அப்படின்னு நான். ஸோ தட் எனர்ஜி, எவ்ரிபடி ஹேட் தட் எனர்ஜி, எல்லாருக்குமே இந்த எனர்ஜி இருந்தது. அண்ட் இன்னைக்கு படம் பார்க்கும்போது வர்ஷா ப்ராமிஸ் பண்ணதை விட அதிகமாக தான் டெலிவர் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த டீம் வந்து ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் ஐ திங்க் அதுக்கு காரணம் வந்து வர்ஷா எல்லாரோட சஜஷன்ஸையும் எடுத்துக்கிட்டு அதை சிந்தசைஸ் பண்ணி தன்னோடதாக மாற்றி அதை டெலிவர் பண்ணுறது தான் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். நான் சொன்ன அந்த இன்னொரு ஃபஸ்ட் வந்து மிஷ்கின் போன வாரத்துக்கு அப்புறம் வர்ற முதல் மேடை இது, அதுதான் நான் சொன்ன அந்த இன்னொரு ஃபஸ்ட்டு. ஆக்சுவலாக அந்த ஈவெண்ட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நானும் அமீர் ரொம்ப நேரம் பேசினோம். அப்புறம் நான் மிஷ்கினுக்கும் ஃபோன் பண்ணி பேசினேன், என்னுடைய தாட்ஸை ஷேர் பண்ணிக்கிட்டேன். அண்ட் அவர் இம்மீடியட்டாக சொன்னது என்னென்னா, பாயிண்ட்ஸ் நோட்டட் வெற்றி, ஐ அக்ரி அண்ட் ஐ ஹாவ் சர்டன், இதை பற்றி எனக்கும் சில கருத்துக்கள் இருக்குதுன்னு சொல்லி அவர் சொன்னார். நாங்கள் பேசினோம், ஷேர் பண்ணிக்கிட்டோம். அண்ட் ஒரு நிகழ்வு நடக்குது, அது தவறாகும்போது அதை உடனடியாக சரி செய்துக்கிற கரேஜ் மிஷ்கினுக்கு இருக்கிறது வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அண்ட் அது வந்து ஒரு அந்த தட் இஸ் அ ட்ரெய்ட் தட் வி ஆல் ஷுட் ஹாவ். மற்றவர்களுடைய மனம் புண்படுதுன்னும் போது அதுக்காக வந்து மன்னிப்பு கோர்றது, பொறுப்பேற்றுக்கிறது ரொம்ப முக்கியமானதாக நான் பார்க்குறேன். தேங்க்யூ ஃபார் பீயிங் ஹியர் மிஷ்கின். நீங்கள் இங்கே வந்தது வந்து வர்ஷாவுக்கும் வர்ஷாவோட டீமுக்கும் ஒரு பெரிய ஊக்கம். அண்டு இது கிராஸ் ரூட்டுக்கும் ஒரு பெரிய, நீங்கள் வர்றதால ஒரு பெரிய ஈவெண்ட்டாக இருக்குது இது. தேங்க்யூ. அண்ட் டாப்ஸி வந்து சொன்னாங்க, அதுக்கு அவங்க இப்போ கிளம்பிட்டாங்க, பதில் சொல்ல முடியல. நான் எதுக்காக கூப்பிட்டேன்னா, எப்போ என்னை பார்த்தாலும் என்ன கேட்பாங்கன்னா, சார் ஏன் சார் வெறும் ஆம்பளைங்களை வச்சு ஏன் படம் எடுக்கிறீங்க, நீங்கள் உங்கள் படத்தில் வந்து ஒரு ஃபீமேல் கேரக்டர் 2 ஃபீமேல் கேரக்டர் தானே இருக்குது, எப்போ தான் நீங்கள் வச்சு எடுப்பீங்க, கேர்ள்ஸோட எப்போ படம் எடுப்பீங்க? நான் வந்து இந்த படம் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஆக்சுவலாக வந்து யூனிட்டில் வந்து அந்த டைமில் வந்து கேர்ள்ஸ் இல்லை, ஆடுகளம் பண்ணும்போது அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸாக வந்து பொண்ணுங்க யாருமே ஒர்க் பண்ணல. அதுக்கப்புறமா வந்து வர்ஷா ஜாயின் பண்ணப்போ ஒரு நாள் தாப்ஸி வந்திருந்தாங்க ஆஃபீஸ்க்கு. அப்போ நான் வர்ஷாவை கூப்பிட்டேன். வர்ஷா வந்து அங்கே எங்கேயோ வெளியே போயிருந்தாங்க. நான் அப்போ கூப்பிட்டேன், ஆஃபீஸ்க்கு வாங்கம்மான்னு. வந்த உடனே தாப்ஸிக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணேன். அதை பார்த்துங்கம்மா, எங்கள் யூனிட்லேயும் வந்து லேடி அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் இருக்காங்க, நீங்கள் பார்த்துக்குங்க அப்படின்னு. ஸோ அப்போதுலேருந்து தாப்ஸி ஆல்சோ நியூ ஆஃப் வர்ஷா. ஸோ அப்போ வர்ஷா ஒரு படம் பண்ணியிருக்காங்க, டைட்டில் பேட் கேர்ள், நீங்கள் டீசர் பாருங்கன்னு சொல்லி அவங்களுக்கு கொடுத்தேன். அதை பார்த்துட்டு ஷி இமீடியட்லி செட், சார் உடனே நான் வர்றேன் சார் அப்படின்னாங்க. வந்து இருந்துட்டு போனாங்க. ஸோ அதுக்காக தான் நான் அவங்கள கூப்பிட்ருந்தேன், வேறு எந்த ரீசனும் கிடையாது. நாங்களும் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு படம் எடுக்கிறோம், ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம், அதை சப்போர்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக தான். அண்டு இந்த படம் ராட்டர்டாம் ஃபெஸ்டிவல் போகிறத பற்றி முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன். இது எனக்கு தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு பெரிய சந்தோஷமான
ஒரு விஷயம். இந்த படம் காம்படிஷனில் போய் இருக்கிறது. ஏன்னா இந்த டீமுடைய எஃபர்ட் அண்ட் ஹார்ட் ஒர்க் இதை வந்து இன்டர்நேஷ்னல் ஆடியன்ஸ், இன்டர்நேஷ்னல் ஒரு 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 ஃபில்ம் கம்யூனிட்டி பார்க்குறாங்க அப்படின்றது, இந்த காம்படிட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட்லேருந்து பார்க்குறாங்கிறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அண்ட் அனுராக் கஷ்யப் இஸ் ஒன் இன்ஸ்பிரேஷன், எப்போவுமே ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் அவர். அண்டு இப்போவும் என்ன சொன்னார்னா, நம்ம இன்னும் நிறைய க்ரியேட்டிவாக கொலாபரேட் பண்ணி நம்ம ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அடுத்தடுத்து ஸ்கிரிப்ட்ஸ், டிஸ்கஷன்ஸ் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே வந்து கொலாபரேட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணணுன்னு நான் விரும்புகிறேன் அவரோட. தேங்க்யூ ஃபார் தேட். அண்டு வர்ஷாவோட டீம் எல்லாருக்குமே வந்து மை தேங்க்ஸ். அண்ட் press and media, thanks for watching the trailer on your phones. Thank you very much. எங்களுக்கு வேறு வழி இல்லாதால் உங்களை அப்படி பார்க்க சொன்னோம். அண்ட் இந்த படம் கிராஸ் ரூட் ஃபிலிம் கம்பெனியை பெருமைப்பட வைக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். நன்றி.